হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি খেলবো হিটম্যান 3। এই গেমটা অ্যাকচুয়ালি আমি আর অনেকদিন আগেই ডাউনলোড করে রাখছিলাম, বাট খেলার সময় পাই নাই। আমার এক্সাম ছিল লাস্ট উইক, এই কারণে। এটা অ্যাকচুয়ালি ক্র্যাক ভার্সন, এই কারণে ইন্টারনেটের সাথে কানেক্ট হইতেছে না, অফলাইন খেলতে হইতেছে। আমি হিটম্যান 1 আর 2টা আগেই খেলে ফেলছিলাম PS4 এ, তাই এটা কম্পিউটারে খেলতেছি। সাবটাইটেলটা একটু বড় করে দিই। হিটম্যান 3টাই খেলি কারণ ট্রেনিংটা আমি আগে খেলছিলাম। I mean Hitman 1 আর 2 তে ট্রেনিং প্রাইস সেমই ছিল। Agent 47 and Diana Burnwood are the world's top assassins working for the ICA. Unknowingly, they have been hired by a shadow client to target a number of operatives of Providence, a secret organization working in the highest echelons of power. Providence's controller, the Constant, approaches Diana and makes her a deal. Eliminate the shadow client and learn about 47's past. But when 47 discovers that the shadow client is 𝗙cie Gray, his lost childhood friend, he and Diana switch sides to fulfill an old pact: destroy Providence. Together, they manage to capture the Constant, forcing him to reveal the identities of the 3 Providence partners. Eliminate them, and the war would be over. However, the Constant has an ace up his sleeve. Look closer. In the shadows, behind the everyday world, beyond the headlines and the seats of power, a hidden hand. A kind of company known as Providence. To it, we were just assets to use and throw away. আমি অ্যাকচুয়ালি শুধু গেম খেলি, কিন্তু কখনো স্ট্রিম করা হয় না। And it never gave us a গেম প্লে second ভিডিও বানাই না, জাস্ট খেলাই হয় এটাই। until কিন্তু এবার ট্রাই now. করতেছি, দেখি কেমন হয়। After decades in the shadows, we are fighting back. Me and 47. Much has been lost, but we are closer than ever. We trapped the Constant, Providence's chief controller, and finally learned the names of its 3 partners. In their downfall, we lay the past to rest. And, just maybe, look towards the future. 47. It's time. The partners are down there. You know, I never planned this far ahead. You never do. I see someone got his memory back. Wait, is that a beacon? হেলিকপ্টার এসে বসছে। What the hell? Base. Alexa Carlisle's helicopter just took off. Confirm target locations, over. Diana, what's the status? Right. We have a situation. Carlisle has left the building. And I think I know why. The Constant has escaped. He persuaded one of the sailors into setting him free. And since then, he's been seizing control of Providence assets and resources. I can only assume Carlisle is rushing to contain the damage. If she slips away again, We'll keep track of her. Make sure she doesn't. Meanwhile, the plan stays the same. Your destination is the Scepter.
the world's tallest building where the partners are laying low, courtesy of their host, 𝗙cie𝗹𝗹𝗂𝗿𝗁𝗂𝐵𝗁𝗍𝗁. Marcus Stuyvesant is fifth-generation old money. His family made its fortune in real estate and banking and were at one point the chief landowners in New York. Carl Ingram is a powerful Washington kingmaker whose family grew rich selling gunpowder during the American Civil War and later established a globe-spanning empire in oil, coal, and steel. Both families long since retreated from public view, but their quiet dominance endures to this day. Now, the partners likely suspect that we're coming, so Mr. Gray will infiltrate building controls and disable all electronic doors and elevators. Stuyvesant and Ingram are about to find they have nowhere left to run. Right. This is our moment, 47. Providence ruined our lives with the flick of a pen. Today, we return the favor. কার্ল আর মার্কাস এই দুইজন প্রভিডেন্সের কোন একটা মেম্বার, ওদের দুইজনকে এলিমিনেট করতে হবে। মানে হিটম্যান গেমটাই এমন যে টার্গেট দেয় ওই টার্গেটটাকে যা মারতে হয়। Welcome to Dubai, 47. Today is the inauguration of the scepter, and the ceremony is well underway. You will find Marcus Stuyvesant near the building's signature art installation, while a paranoid Carl Ingram has ensconced himself in his penthouse suite, security on highest alert. Mr. Gray is already in position and ready to assist. Good luck, 47. আচ্ছা, গেম শুরু। On the top of the world. আচ্ছা, তুই তো বুর্জ খলিফা দেখা যায় নাকি? 47. Come in. 47, do you copy? I'm here. Are you in position? I'm heading towards the point of entry. Good. Get back to me when you're there. অনেক উঁচা বিল্ডিং মনে হয়। রিফ্লেকশন কোয়ালিটি গুলো ভালোই করছে, একবারে অ্যাকুরেট রিফ্লেকশন আছে। যদিও আমার RTX নাই, আমি GTX 1660 সুপারটা ইউজ করি। আর আমার কম্পিউটারের টোটাল কনফিগারেশনটা আমি ডেসক্রিপশনে সব লিখে দিব। Locked. 47, use your camera and scan the lock, will you? I think I can override the Windows controls from here. করতে বলছে। তাহলে ভিতরে যাই। I'm in position. 47, the inauguration is taking place close by. Once you've infiltrated it, get your bearings. I'm sure there must be floor plans somewhere. Understood. We need absolute focus on this one. If Ingram and Stuyvesant are alerted to our presence, we may lose them for good. We are so close, 47. Don't worry. They're not going anywhere. জামা কাপড় কি এখান থেকে চেঞ্জ করবো নাকি? ওই কিছু আছে? ও, ভিতরে এসে দেখি সব চেঞ্জ হয়ে গেছে। On behalf of His Royal Highness Omar Al-Ghazali, এটা আবার কি? Everything would be locked up, so that would be very... Back off a little, buddy. You're starting to freak me out. Al-Ghazali legacy. So, I would like to thank
এখানে একটা সেভ করে নিই। Friendship includes this achievement. Thank you. I'm proud to yet again immortalize our great event. But most importantly, this নিচ দিয়ে পুরো গ্লাস। all the people, which is today the tallest building in the world. So, I'm humbly proud to open the Burj Al হ্যাঁ এখানে আবার কি গ্লিচ মনে হয় একটা। Now, please, be my guests. গ্রাফিক্স কোয়ালিটি তো ভালোই হয়েছে। And thank you. আচ্ছা সেটিংসে দেখি তো কি কি আছে। গ্রাফিক্স আরো বাড়াই দেই, ম্যাক্সিমাম যত দেওয়া যায়। কন্ট্রোলগুলো আমি অ্যাকচুয়ালি ঠিক জানি না, এই কারণে কন্ট্রোল সব চেক করে নেই। আচ্ছা ফার্স্টে কই যাব? Hey, how are you? Upstairs, that is the Royal Highness Omar Al-Ghazali's private penthouse. Correct. Her rumors, they could be up tailors. It would be a mistake to assume two men following the sheik. Listen, I want to talk to the partners directly. Make them understand why all of this is happening. And that terminal gives me an idea. There's a server room near the Sheikh's personal reception. If you can gain access to it, we might be able to recover useful intel from it. সার্ভার রুমে We'll যেতে have to work বলতেছে। together to hack the system, but it's our best shot. It looks like the staff area could provide you with a viable route to the server room. এতক্ষণ আমার ম্যাপ আনলক ছিল না, এটা করার পরে আমার ম্যাপটা আনলক হইল। Disguise. So he must be a আচ্ছা ভিতরে যা দেখি কি আছে। Oh, I'm sure you can handle it. ওই যে আমার টার্গেট, I know. প্রথমেই পেয়ে This গেছি। could be a serious problem. তো এই গেমটাতে একবারে সাইলেন্টলি মারতে হয়, যদি আমি এইভাবে মারি যে একবারে এক্সপোজ হয়ে যায় তাইলে আবার ঠিক মতো হয় না, মানে এইভাবে মারতে হবে যদি কেউ না বুঝতে পারে। ভিতরে না, ভিতরে গেলে My current one has been on duty আচ্ছা for way আরেকটা too long. মিশনের I need ইন্টেল রিভিল security হইতেছে। that's sharp and focused. We know he's arrived. I'm sure he's just changing into his uniform, and he'll be here very soon. I'm glad to hear, but I don't like to be kept waiting. Make sure he has his papers and call me, okay? Of course, sir. We'll let you know. Just get him up here. Right there. That's Marcus Stuyvesant, Providence partner, self-entitled and arrogant little worm. He might not look like much, but he's done more damage. ও একজন সিকিউরিটি অফিসার আছে, To the world তার than you could থেকে dream. কি নিতে হবে।
Stuyvesant is expecting a replacement guard. নতুন একটা If you গার্ড can locate him, আগের we গার্ডকে should বাদ be দিয়ে able to নতুন get একটা within strangling রিপ্লেসমেন্ট করবে distance of the little worm. তারপরে এখন আমার ওই গার্ডটাকে খুঁজতে হবে Sweeping area. Over. Not in the mood for this. এই রুমে মনে হয় না যাওয়া যাবে এই জায়গায় গেল আবার ধরে ফেলবো আচ্ছা এইখান থেকে ও টেস্ট করছি ফাইন মারি তারপরে ওই পাশে ও এমনিতেই গেছে থাক এটা কি লজ্জাটা আটকে দিই আরে মাইরা ওর জামা কাপড় পরে ফেলবো তাইলে আমাকে কেউ সাসপেক্ট করবে না যা পাই ওটাই নিয়ে নিই সেখান দিয়ে গেলে সে আমাকে বুঝে ফেলবে যাদের মাথায় ওই গোল একটা দাগ দেওয়া থাকে তাদের সামনে গেলে তারা বুঝতে পারে যে আমাকে সন্দেহজনক এরকম কিছু I think I can open that window remotely. Scan the lock with your camera and I'll have a try. ক্যামেরা দিয়ে স্ক্যান করলেই হ্যাক করে ফেলে আচ্ছা এবার এই গার্ডরে মাইরা তারপরে ওর জামা কাপড় আমি লাগলো না চাইছিলাম একবারে মাথায় হেডশট মারতে এটা দিয়ে কিন্তু হয়নি ঠিক মতো আচ্ছা সমস্যা নেই এমনি যা মাইরা দিই আমি কিছু কিছু জায়গায় ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে ভয়েস ওভার দিতেছি কারণ যদি আমি পুরো গেমটা এইভাবে দিই তাহলে ভিডিওটা এমনিতেই বড় হয়ে যাবে এই কারণে আর এমনিও একটা মিশন অনেক বেশি সময় লাগে এই কারণে আমি হচ্ছে অনেক জায়গায় জায়গায় ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিতেছি এডিট করে এই জিনিসগুলা পরে কাজে লাগবে নাকি জানি না কিন্তু আমি যেটা পাই ওটাই নিয়ে নিই কারণ পরে কাজে লাগতেও পারে বলা যায় না Look, this is gonna make me look really bad. I'm sure it's around here somewhere. Oh, I got that spicy. A colleague is also out there looking. But this is awful. I mean, I'm in my boxers and you are a woman.
It's just so embarrassing. Oh, it's nothing I haven't seen before. But you don't understand. I'm military. ওই জিনিসটা Military নিতে men হবে are used to punctuality. I was supposed to be ready and present my papers half an hour ago. না এটা এখন যদি নেই হয় ওরা হয়তো দেখে ফেলতে পারে এই কারণে একটু পরে নেওয়াই ভালো ওয়েট করি দেখি কি হয় Are you making fun of me? That's so cruel. Do you know what a man is without his gun? Man in his boxers, crying like a baby. You women will never understand. I don't think we ever will. ওর জামা কাপড়টা খুঁজে পাইতেছে না এই কারণে ওই ওরে বলতেছে যে জামা কাপড় খুঁজে দিতে নাহলে জামা কাপড় ছাড়া তো যাইতে পারবে না ইউনিফর্ম ছাড়া If you're off duty, couldn't I just borrow your uniform? It's my first day and I really need this gig. Good for you. Congratulations. No, এখন আবার আমার কাছে জামা কাপড় they can't চেয়েছে find my uniform. I'm begging you, man to man. Sorry. Still on duty. Oh God. This ওর is not জায়গায় my তো আমি day. যাব Oh, it's এই কারণে আর দেওয়া যাবে না আস্তে করে নিয়ে নিছি Hey, how are you? Reporting for duty. About time. Our client has been going out of his mind waiting for you. Do you have the papers? Yes. Good. I'll call him now. How should I address him? It's classified, so you don't call him anything. But officially, he's just known as codename Pinky. Sir, this is security. Just calling to let you know your new guard has finally arrived. Yes, sir. See you soon. Okay, wait here. He'll be here shortly. এই স্টেপগুলো ফলো করলে ইজিলি টার্গেটটাকে মারা যায় কেউ বুঝতেও পারে না Okay, you must be my new escort. I have very high standards and trust you will do your duty. You have your credentials on you? That Rangan guy never asked me to work for him, never calls me. I put in my CV. Well, this all looks very promising. Yes, good. Oh, you worked for Dawood Rangan. Hope you weren't there on the day of his tragic death. Okay, this all looks very good. Okay, walk with me. I need to go through some ground rules. আর পিছনে পিছনে যাই দেখি কই নিয়ে যায় I expect you to be by my side 24/7, unless I say otherwise. Bathroom breaks are, of course, permitted, but only when I say so. I have a very important and delicate meeting today, in which I expect you to keep your ears closed, but your eyes wide open. Understood? Now, your papers were indeed impressive, but I need to see what you can do with my own eyes. My father used to take me hunting. He was an avid hunter. I personally hated it, but always admired his skill with a knife, and grew to appreciate what it takes to gut an animal. Have you ever tried to gut an animal? Yes. Good. Then you know it's not so easy as it looks. Like trying to stab a rubber ball. It bounces back if you don't stab it correctly. You're almost here. You have to understand. I didn't get where I am by blind faith.
Okay, we are almost there. You see the shooting targets? Any fool can shoot a target. With a knife? That's where the talent lies. My father always used to say, if you are good with a knife, you're even better with a gun. I want to see your skills. I don't know why, but I've always trusted a man who could throw a knife. I'm sure a psychiatrist would have a field day with that statement. So, show me what you got. Do well and you work for me. Fail, you get out of here, and I never want to see your face again. Let's just hope he's half as good as you were. Only time will tell. But I... ছুরি দিয়ে টার্গেটগুলোকে মারতে বলতেছে। You cocky idiot. এমনি এখানে অটোমেটিক্যালি এম হয়ে যায়, এত কঠিন না মারার। Not bad at all. Oh, spot on. Nice throw. সবগুলো মারতে পারছি। That was a magnificent performance. I like you. I think we will get along just fine. You've gained his I trust. think I got the right man now. What to do Thank with you for all your that services. power? I'll take the rest of the day off. You deserve it. Thank you, sir. It was an honor. Thank you, sir. You impressed me. You really did. ওই চলে গেছে, Now এবার let's ওরে get to মেরে work. দিই। Some things you should know about me. This is এক You got টার্গেট him, শেষ, 47. আরেকটা বাকি আছে। Marcus Stuyvesant won't be a problem anymore. Let's move on to Carl Ingram. We're not done yet. It's just a precaution. I've been personally invited by His Royal Highness 𝗙𝗹𝗶𝗂𝗁𝗂𝐿. I should have clearance. The name আরেকটা ইন্টেল পাইছি। Sir, I understand, but you can't enter without being searched. It's standard procedure. This is ridiculous. Well, that's how it is. Think about it and come back if you want. I'll be waiting upstairs in the reception. Understood? Crystal. ওকে উপরে যাওয়ার আগে সার্চ করা হবে, কিন্তু ও চাইতেছে না যে ওরে সার্চ করুক। দেখি ওরে কেমনে মারতে পারি। এটা অন করে দিলে মনে হয় ওই পাশে এসে পড়বে। আচ্ছা, পাশে আরেকজন আছে, একটু ওয়েট করে দেখি কি হয়। Cigarette, you are blowing cancer $2 directly coin. into my body. It's a smoking area. This is a bit much and I'm not comfortable with it. $2 নিলাম আর বেডি চিত্তে গেছে। It's a smoking area. $8 If you don't নাকি? like it, piss off. No, you were being a bitch. You go away and binge it. Celery or whatever it is like you do. Or do something worse than blow cancer. কাজ হইতেছে। আসুক আর মারবো। Yes. কি আছে? আর কাছে দেই ছুরি অনেক কিছু ছিল, এই কারণেই ও সার্চ করতে দিতেছিল, মানে দিতেছিল না। আচ্ছা, এবার ওর হ্যাঁ আমি যাই।
Hey. Sir, you can't be here. That's it. One foot in front of the other. আমারে দিয়ে ঢুকতে দেয় না। Goodbye forever. আচ্ছা অন্য জায়গা দিয়ে ট্রাই করি দেখি তুমি ঢুকে। Oh. Excuse me, sir. I think you dropped that. এটারে উড়াই মারি তারপরে দেখি ওই পাশে ওরা যায় নাকি। Say what? ওই অন্য একটা ব্যাটা দেই তাড়াতাড়ি। কয়েন নেই তো, যে 2 টাকার কয়েন উঠাইছিলাম তখন। একটা কয়েন মেরে দে, ওই কয়েন উঠাইতে চলে যাব। আর এই গেমের ওরা ফকির, মানে 2 টাকা পাইলে রাস্তা থেকে উঠাইতে চায়। You don't have to say that again. ও কাজ হয়ে গেছে। Man, yeah. It was nothing. Oh, Mr. Kazim. মিস্টার I'm কাজিম। glad you changed your mind. Arrogance can be a dangerous trait. আমার ফেস দেখেও চিনলো না, নিচেই তো একটু আগে দেখা হয়েছিল। Mr. Ingram. শুধু জামা কাপড় পরেই আমার আইডেন্টিটি চেঞ্জ হয়ে গেল। Set up for you. হ্যাঁ একটু কেমন জানি এই জিনিসটা। আচ্ছা আর পিছনে পিছনে যাই। Just keep calm. Please, go in and make yourself comfortable. Mr. Ingram will be with you shortly. Thank you. এখানেই আমার সেকেন্ড টার্গেটের সাথে দেখা হবে। এতক্ষণ পরে বেটা আইছে। আচ্ছা আমি তাহলে বসিয়ে যাব। I'll get straight to the point. I have well, let's call it a dispute, which the Royal Highness tells me you're very টাকলা মাথা দেখি হালকা হালকা শাইন করে। আগের গুলাতে এরকম শাইন করতো না, একটু মেট কালার দেখা যেত, কিন্তু এটা ঠিক আছে। Don't be. RTX অন করলে মনে হয় আরো বেশি শাইনি মাথা হইতো। I have 2 assignments for you. Take care of the first one, and then we can discuss the bigger fish. Now, on to the first. An acute problem has been brought to my attention. Keep talking. I'll be candid with you. No one is supposed to know that I'm here. However, there's a journalist down at the inauguration, and he's asking rather intrusive questions about who's staying up here, and that is a very dangerous problem for me. একটা জার্নালিস্ট নিচে ওর জন্য কিছু অরে খুঁজতেছে এরকম। You think you can do that? It's what I do best. I like your bluntness. This is his file. Hans Lucht, Pulitzer-winning freelance journalist. He's good. আরে খুঁজতে হবে এখন আমার। And won't give up until he gets the answers he needs. And that can't happen. Consider it done. Good man. And remember, I want a picture. I want proof so I can sleep tonight. Of course. Once this little assignment is completed, come back and talk to Miss Toe. Then we can discuss the real cancer that needs to be removed. I'm sure you can see yourself out. That's Carl Ingram, Providence partner and brass balls billionaire. আচ্ছা ও আমারে আরেকটা কাজে পাঠিয়েছে, মানে আমার টার্গেট না কিন্তু ওরে যা খুঁজতে হবে। একটা জার্নালিস্ট যে ওর ব্যাপারে কোন একটা রিপোর্ট বানাইতেছে, মানে এই টার্গেট কার্লের ব্যাপারে। এখন আমারে যে বলছে ওরে মারতে।
আচ্ছা আমি একটা কাজ করি ওর পিছনে পিছনে যাই দেখি মারতে পারি নাকি এটা কি আর জামা কাপড় নাইলে নিয়ে নেই মাইরা আশেপাশে না কেউ নাই হিটম্যানের চশমা দেখি দুই কালার ঠিক আছে চল এবার ঢুকাই দেই যদি কেউ না দেখে আচ্ছা আমি নাইলে এটা বাদ দিয়ে একবার যেভাবে গেম বলতেছি কমপ্লিট করতে ওইভাবেই নাইলে করি ইন্টেল গুলা দিয়ে আগে জামা কাপড় পরে ফেলি এবার ওখানে যাই Good afternoon. This is. আরে তো খুঁজেই পাইতেছি না ওই I was thinking upstairs. ও এইখানে I understand it's the Royal Highness's private. পুরো ওই সাইডে মার্ক করা ছিল এই কারণে আমি পুরো জায়গাটা খুঁজছিলাম তাও পাই নাই এখন দেখে এনে খাইতেইছে Sorry, I have no idea. You should talk to security. I just work down here. স্যার একটা ছবি তুলি Number 47, Ingram wanted a photo of him eliminated. Oh, Myra Now, personally, I don't care if he's just sleeping, but he needs to look dead. Stinks of something. Whoa, back off, buddy. I'm married. Mr. Look, I hear Good you're today, looking sir. for information. Oh, really? Okay. You know what's happening upstairs? I know more than you could imagine. But we can't talk here. Follow me. Great. Lead the way. ও আমার কাজ হয়ে গেছে আমার পিছনে পিছনে আসবে What's that? I don't believe it. I actually. একটু আগে ওরে মারতে যা নিজেই ধরা খেয়ে গেছি এই কারণে আবার খেলতেছি এখান থেকে আর এখানে আমার কাজ করে ফেলি I'm sure if I'm needed out there, one of the technicians will come and find me. I just. আগে এই গাড়টাকে মারি ওরে না মারলে আবার আমি ধরা খাই যাব I never let. 517. Moving in to investigate. It's really sweet of you, but I'm. Oh, don't be silly. I'm here for you. ওরে আগে এই জায়গায় খাড়া করে রাখি নইলে আবার আইসা বললে দেখা ফেলবে Anybody there? Whatever it is. Better be good. Loved it. But, Lucy, I'm sorry, but you have to leave. Can we talk later? You know, Cornelia, I really worry about you. Oh, wow. Oh, do you see that? আচ্ছা ড্র্যাগ করতে যে আমি ওর জামা কাপড় নিয়ে দিচ্ছি
হ্যাঁ এবার ওরে আনি Mr. Look, চিপাই I নিয়ে think কাম I ছেড়ে might দিব be able to help you. Follow me. We need to find somewhere more quiet. Okay, I'm interested. After you. আগের বার এইখানেই ধরা খাইছিলাম ওই পুলিশটা দেখে ফেলছিল Wait for me here. I'll be back as soon as possible. All right, whatever it is, better be good. এইবার ওরে মারি Celebrating life. That reminds me, I used to talk to Richard all the time. You know, পুরাপুরি না মাইরা নাইলে জাস্ট এইভাবেই অবশ করে রাখি তাইলে হবে but I'd rather be এখন একটা ছবি তুলি Thank you, but it's really not necessary. I have, as long as you know I'm here for you. Like I said, it's only if something goes wrong or that dreadful critic inside. কাজ হইছে Kept away from my friend Cornelius Diamond. ওর ওর ভিতরে ভরে রাখতে হবে নাইলে আবার দেখে ফেলে I really want to say how much I appreciate all you have done for me. Without you, I wouldn't be here. You know, not to sound arrogant, you have such a good eye for talent. Lucy, seriously, could you চলে কি মারবো আগে নাকি এইভাবেই থাকবে I know you feel alone. আচ্ছা কাজ তো হয়ে গেছে আমার মিশনে ওই যে ওখানে যেতে হইতেছে দেখা দেখি Always. আমি এই গেমটা এইভাবে খেলতে ট্রাই করি যে যদি শুধু টার্গেটকে মারা হয় অন্য এক্সট্রা কাউকে মারবো না Over there. আগের বার যেভাবে করছিলাম এইভাবে আর ওই কাজ হইতেছে না ওরা হয়তো বুঝে গেছে আচ্ছা অন্য কিছু ট্রাই করি এবার ওই গার্ডটা এখানে আসবে What was that? Command, I just heard a weird noise. I'm moving in to investigate. ওই চিপাই গেলে আমি এটা জ্বালাই দিব ফায়ার অ্যালার্ম এখন ওরা সাইডে চলে যাবে আর আমি উপরে যাব আয় হ্যাঁ ডেড বডিও দেখে ফেলছে ওই যে তখন যে মারছিলাম ওই বেটা না আমি তো তার জামা কাপড়ে পরে আছি Greetings, sir. আচ্ছা তাড়াতাড়ি উপরে যা আমার টার্গেটটারে মেরে আসি Mr. Kazim, welcome back. So, you have the picture. Yes, here. Good. Our guest will be delighted. Please follow me. He's waiting. Mr. Kazim, please, follow me. Sir. I hope you have had time to see the art exhibition. His Royal Highness has a keen eye for the arts. If you haven't yet, I highly recommend it. এই জায়গাটা সুন্দর আছে আর গ্রাফিক্সটা অনেক ডিটেইল
RTX নাই যদিও তাও রিফ্লেকশন কোয়ালিটি অনেক ভালো। Have you seen the view yet? It's quite spectacular. On a clear day, you get a wonderful view of the Arabian desert. It's a sight to behold, the vastness of it. Back in China, this would never be possible because of all the smog. Here we are. Mr. Ingram. Mr. 𝗙cie, so good to see you. হইছে You have the picture? এবার এটারে মারবো। Yes. Your problem is fixed. Well, said you were good. Hey, man. Let's get down to the important business at hand. Okay, people, clear the room. I need to discuss some delicate business with Mr. 𝗙cie. Perfect. We have Ingram right where we want him. 47, you know what to do. Have a drink, see the view. It's something to behold. পিছনে আবার এটা খাড়া আছে, তাহলে ওরা এখনই মেরে ফেলতে পারতাম। একটু আগে আমি আবার মরে গেছিলাম, এই কারণে ওটুক বাদ দিয়ে এডিট করে আবার খেলতেছি। We got him, 47. এবার আস্তে করে বিল্ডিং থেকে বের হয়ে যায়। Providence. You need to find an exit. Our business is done here, but it's far from over. You need to listen to me. Follow me and don't get sidetracked. Mr. 𝗙cie, you need to listen to me. Follow me and don't get sidetracked. I'm not suggesting a revolution, but people should consider things. You're going to take me to the guillotine. Most of you is Great, it's up. Hey, you! Where do you think you're going? এই বেটা আবার চিল্লাইতেছে। You need to listen. Get out of my face. Follow me and don't get একজন sidetracked. কয়ের সাথে ফলো করতে আর এই বেটা পাশেরটা চিল্লাইতেছে। আচ্ছা কই ফলো করব? আমি তো আবার ওই পাশে চলে যাই। Hey, buddy, this area is off limits. Thank you. I'm... ওই পাশে যাওয়ার জন্য আমার ওরে মারতেই হবে। এই জামা কাপড় নিয়ে ওই সাইডে যাওয়া যাবে না।
ও মিশন শেষ। এটা ক্র্যাক ভার্সন, তাই এখানে কিছু আর দেখাইলো না, কিন্তু লেগেট ভার্সন গুলোতে আমি যে PS4 এ খেলছিলাম ওখানে একটা পয়েন্ট দেখায় আমি কিভাবে খেলছি, কত টাইম লাগছে, কয়টা বডি হাইড করে রাখছিলাম, আর কয়টা বডি ফাউন্ড, আর টার্গেট বাদে কয়জনকে এলিমিনেট করছি, এই সব কিছু নিয়ে একটা পয়েন্ট দেয়। এখন অন্যান্য প্লেয়াররা কি কি কত পয়েন্ট পাইছে এগুলোও সব দেখায় দেয়, কিন্তু ক্র্যাক ভার্সনে আর দেখায় না, ওইটার জন্য লেগেট ভার্সনটাই লাগে। Yeah, he's a glorified desk clerk. He's not just after the money. He wants it all. We caught him once, we can do it again. And, well, we're not the ones who let him escape. You still don't trust her. I don't like executive decision makers. Look, you don't have to follow her, you know? Soon, this will be over. Maybe it's time to think about the future. You have to face the possibility that there's no going back. If the ICA knows what you did, she'll make it right. She always does. We have a fix on Carlisle. Come on. We've got a plane to catch. I hope you like the rain, 47. Miss Burnwood. How did you... I have everyone's number. You really ought to know by now. You planned this? All of it? Don't be silly. I just played the hand I was dealt. We'll find you. You had me. Where'd that get you? We handed you an empire. It's for the best. The partners were complacent, set in their ways. But power is more than just security. Providence can be an agent of change. Surely you understand. Or you will. আমার গেম প্লে ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগছে নাকি এটা কমেন্টে জানাইয়েন, আর নেক্সট এপিসোডটা আমি গেমটা খেলার পরে আপলোড করে দিব। আজকের জন্য এটুকুই, আল্লাহ হাফেজ।